Hi all, good morning. Thank you all for joining. Okay, I'm sharing my screen. Is everyone able to hear me and able to see my screen? Yes, Okay, thank you. And let's create a new folder called Angular. అంటే మనం ముందు క్రియేట్ చేసిన అది వెబ్ డెవలప్మెంట్ దాని లోపల మనం అన్నీ అయిపోయినాయి HTML కానీ CSS జావా స్క్రిప్ట్ బూట్ స్ట్రాప్ అండ్ టైప్ స్క్రిప్ట్ యాజ్ వెల్. ఇప్పుడు అది లాస్ట్ క్లాస్ జస్ట్ అది లాస్ట్ టాపిక్ Angular. It's an Angular. It's an Angular. So I'm going to create as something like it's an Angular folder. మనం యాంగులర్ ఫోల్డర్ ఒకటి క్రియేట్ చేసాము. దాంట్లో ఏంటంటే ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ అనమాట. ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ ఫర్ యాంగులర్ యూజర్ డాక్యుమెంట్. యాంగులర్ యూజర్ డాక్యుమెంట్. ఇది ఎందుకోసం అంటే మన అండర్స్టాండింగ్ అనమాట. ఇది మన అండర్స్టాండింగ్కి మనం లైక్ ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామో 1 by 1 కాన్సెప్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కాన్సెప్ట్ నోట్స్ దీంట్లో పెట్టుకుందాం అనమాట. దాంట్లో స్పెసిఫై చేసుకోవచ్చు. సో నేనైతే ఇప్పుడు క్రియేట్ చేయబోతున్నాను. దాన్ని ఇప్పుడు నోట్లో రాసుకొస్తా పెట్టుకుంటాను. ఓన్లీ నోట్ రిలేటెడ్. బట్ ఏదైతే మనం కోడింగ్ రాస్తామో దాన్ని మనం VS కోడ్లో స్పెసిఫై చేసుకోవచ్చు. VS కోడ్లో స్పెసిఫై చేసుకోవచ్చు. ఓపెన్ ఫైల్, development, Angular, Angular is a document. మనం జస్ట్ లైక్ ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసాం అనమాట. ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ అనేది జనరేట్ చేసాము. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇది ఏం చేస్తామంటే వాట్ ఈజ్ యాంగులర్, it means something like what is an angular, and inside that angular, like what is the architecture of angular, architecture of angular and features and advantages. ఇలా మనం ఏం చూడబోతున్నాం అంటే యాంగులర్ అంటే ఏంటి, ఎందుకు నేర్చుకోవాలి, దాంట్లో ఉన్న ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటి, నెక్స్ట్ దాంట్లో ఉన్న బెనిఫిట్స్ ఏంటి, నెక్స్ట్ ఇట్స్ అడ్వాంటేజెస్ అనమాట. ఫస్ట్ అసలు యాంగులర్ అంటే ఏంటి, మనం ఎందుకు నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకునేటప్పుడు కానీ వాట్, వై అండ్ వేర్ అండ్ హౌ, ఆ మెయిన్ థింగ్స్ అనేది మనకి చాలా మ్యాండేటరీ అనమాట. ఆ మెయిన్ థింగ్స్ అనేటివి మనకి చాలా మ్యాండేటరీ. నెక్స్ట్ యాంగులర్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక ఓపెన్ సోర్స్ జావా స్క్రిప్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఇది యాంగులర్ ఇస్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్ JavaScript framework written in the TypeScript. అంటే లైక్ అంటే దేని ద్వారా రాశారో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం చెప్పుకుందాం అనమాట. వాట్ ఇస్ యాంగులర్? యాంగులర్ ఇస్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్ JavaScript framework. It's an open source JavaScript framework and written in TypeScript. Prior to this Angular, there was Angular JS. అంటే మనకి యాంగులర్ ముందు ఏంటంటే యాంగులర్ JS అనేది ఉండింది. దాంట్లో ఏంటంటే మనం ఓన్లీ
జావా స్క్రిప్ట్ రిలేటెడ్ కంట్రోల్స్ కానీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఉన్నాయి. అది కానీ అండ్ కమింగ్ డేస్లో చెప్తాను అనమాట. లైక్ వన్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ ఆర్ అవైలబుల్, అంటే ఏ వర్షన్స్ ఉన్నాయి, మనకి ఏ అడ్వాంటేజెస్ అనేది వచ్చాయి, అది లాస్ట్లో డిస్కస్ చేద్దాము. అప్పుడు మీకు వన్ వర్షన్ అదర్ వర్షన్ మనకి ఈజీగా డిఫరెన్షియేషన్స్ అనేది అర్థమవుతుంది అనమాట. డిఫరెన్సెస్ అనేది అర్థమవుతుంది. అండ్ యాంగులర్ అనే లైక్ ఈ టెక్నాలజీని ఏ రిసోర్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు. యాంగులర్ని వచ్చేసరికి గూగుల్ గూగుల్ అనేవాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అనమాట. గూగుల్ అనేవాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు యాంగులర్ని. గూగుల్ మెయింటైన్స్ ఇట్. అండ్ మెయిన్లీ ఇట్స్ ప్రైమరీ పర్పస్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ ఫర్ డెవలపింగ్ an single page application. Single page application. Now you guys can get it out. What is a single page application? What is an multi-page application? సింగిల్ పేజ్ అంటే ఏంటంటే, ఫస్ట్ మన బ్రౌజర్లో మన అవుట్పుట్ ఏదైనా ఒక ఫైల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు సింగిల్ ఫైల్ ఓపెన్ అయ్యి, అదేవిధంగా ఆ సింగిల్ ఫైలే కాకుండా మనకి ఏదైతే మనం ఇంటర్నల్ లైక్ డిఫరెంట్ ఫైల్స్ కానీ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ కానీ మల్టిపుల్ థింగ్స్ మనం ఈజీగా జనరేట్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. మనం ఇంటర్నల్గా ఈజీగా మల్టిపుల్ థింగ్స్ జనరేట్ చేస్తూ ఉంటాము. కానీ సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ ఏమవుతుందంటే, మనం ఏదైతే బటన్ క్లిక్ చేసినా కానీ సంథింగ్ ఏది క్లిక్ చేసినా కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫేస్బుక్ ఆర్ జస్ట్ లైక్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఆర్ అమెజాన్ ఆర్ సంథింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్ స్టోర్ ఆర్ సంథింగ్. ఇఫ్ యూ సీ నౌ దిస్ ఇస్ అన్ వన్ సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్. మనం ఏదైనా ట్యాప్ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు అది టోటల్ పేజ్ అనేది రీలోడ్ అవ్వట్లేదు. ఓన్లీ కరెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ గెటింగ్ చేంజ్డ్. ఓన్లీ కరెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ గెటింగ్ చేంజ్. సపోజ్ ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇది ఇమేజ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను అంటే ఆ ప్రోడక్ట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట. అది కొత్త పేజ్ అనేది జనరేట్ చేయట్లేదు. కాబట్టి ఇట్స్ అన్ సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్స్. Thus now we can consider as a single page application. It's primarily used to develop single page application. And ఇప్పుడు ఒక డౌట్ రావచ్చు, సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి మనకి, యాజ్ వెల్ యాజ్ అండ్ మల్టీపేజ్ అప్లికేషన్. మల్టీపేజ్ అప్లికేషన్ అండ్ ఇప్పుడు ఇట్స్ అన్ ఎస్పీ ఇన్ ద సెన్స్ సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్. సింగిల్ పేజ్ అంటే ఏంటంటే, ఏదైనా అప్లికేషన్ మనకి బ్రౌజర్ పైన వర్క్ అయ్యేది అట్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ పేజ్ రీలోడింగ్ డ్యూరింగ్ యూజ్. అంటే మనం ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తుంటామో ఆ పేజ్ అనేది మళ్ళీ రీలోడింగ్ అనే పర్పస్ లేకుండా ఉంటే అప్పుడు మనం సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ మీన్స్ ఏ సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ is an application that works inside a browser and does not during usage. మనం ఎప్పుడైతే అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటామో అప్పుడు మనకి రీలోడింగ్ అని యూజ్ చేయకుండా ఉంటే దాన్ని సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ అంటాం అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డైలీ ఏది యూజ్ చేస్తుంటామో
డైలీ ఏదైతే ఇచ్చేస్తున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ జీమెయిల్ కానీ గూగుల్ మ్యాప్స్ కానీ నెక్స్ట్ ఫేస్బుక్ కానీ గిటాబ్ కానీ ఈ అప్లికేషన్స్ వచ్చేసరికి మనకి సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్కి ఒక మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట. అడిషనల్ అప్లికేషన్స్ we can consider as an single page applications. No page reloads. Next, no extra waiting time. ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ మనకి ఒక వెబ్ పేజ్ అనమాట. ఇది జస్ట్ ఒక వెబ్ పేజ్ మాత్రం జనరేట్ అవుతుంది విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ యాంగర్ అండ్ జస్ట్ లైక్ సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్స్లో ఇట్ డస్ నాట్ నీడ్ టు రీలోడ్ ఆర్ సంథింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఎస్పిఎస్ అనేటివి రిక్వెస్ట్ ద మార్కప్ అండ్ డేటా ఇండిపెండెంట్లీ. అంటే ఇది వేరే దానిపై డిపెండ్ అవ్వదు అనమాట, డైరెక్ట్ ఇండిపెండెంట్గా మనకి లోడ్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ రెండర్స్ పేజ్ స్టేట్ ఆన్ ద బ్రౌజర్. ఇది ఇతన్ ఎస్బిఏ థింగ్స్ అనమాట. అంటే ఈ థింగ్స్ అనేది దేని ద్వారా చేయొచ్చు అంటే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా by using an angular.js or angular like knockout.js. మనకి చాలా థింగ్స్ ఉన్నాయి అనమాట, చాలా టెక్నాలజీ చేస్తాం మనం ఎస్పిఎస్ అనేది ఈజీగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఎస్పిఎస్లో సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ మనకి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే SPA is fast, it has most resources. Something like HTML, CSS plus scripts, either JavaScript or some other scripts are only loaded once throughout lifespan. దిస్ ద థింగ్ అనమాట. ఇది ఎస్పిఐ అనేది చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది. అంటే ఎందుకు స్పీడ్ ఉంటుంది అంటే బికాస్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ యూజ్డ్ బై HTML, CSS, సమ్ స్క్రిప్టింగ్స్ అనమాట. అంటే ఒకసారి మాత్రం లోడ్ అవుతాయి అట్ ఏ టైమ్ ఇన్ ద బ్రౌజర్. సో దట్స్ వై అవర్ అప్లికేషన్ విల్ బి వెరీ స్పీడ్ అనమాట. నెక్స్ట్ డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా సింప్లిఫైడ్ అనమాట. అంటే యూజర్కి చాలా ఈజీ అనమాట రాసేకి. డెవలప్మెంట్ అనేది ఈ సింప్లిఫైడ్ అండ్ స్ట్రీమ్ లైన్. ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే అడగచ్చు ఇంతవరకు. లైక్ యాంగులర్ అంటే ఏంటి, లైక్ ఎస్పిఐ అంటే ఏంటి, అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఎస్పిఐ. Okay, hope there is no doubt. Next, there is no need to write code to render pages on the server. No need to
render pages on the server. Next, it is much easier to start because like what is the development is something like it will be happening from file system without using any server at all. అంటే ఇది చాలా ఈజీ అనమాట. ఇట్స్ అండ్ మచ్ ఈజియర్. No need to depend on any server. Next, one more main advantages ఏంటంటే SPA can catch any local storage. It means something like ఈ SPAలో ఏమవుతుందంటే an application only sends only one request, store all data, then it can use this data and works even offline also. ఒకవేళ మనం ఆఫ్లైన్లో ఉన్నా కానీ అప్లికేషన్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఆ డేటాతో అప్లికేషన్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, ఇది మనకి సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్స్ అలా అనమాట. నెక్స్ట్, సో మల్టీపేజ్ అప్లికేషన్స్ అనేది అంటే ట్రెడిషనల్ వేలో వర్క్ అవుతాయి అనమాట. లైక్ ట్రేడింగ్ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్స్ కానీ అది ఎవ్రీ టైం సర్వర్ నుంచి ఫెచ్ చేసుకొని మనం చూపిస్తూ ఉండాలి కాబట్టి సంథింగ్ లైక్ మల్టీపేజ్ అప్లికేషన్స్ వర్క్స్ ఇన్ ట్రెడిషనల్ వే. బికాస్ ఎందుకని చెప్తున్నాం అంటే ఎవరీ చేంజ్, ఎగ్జాంపుల్ డిస్ప్లే డేటా ఆర్ సబ్మిట్ డేటా బ్యాక్ టు సర్వర్ రిక్వెస్ట్, rendering a new page, in the browser, the applications are large and bigger than SPA. మన ఎస్పిఎస్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ లైట్ వెయిట్ గానే చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఇట్ మీన్స్ సంథింగ్ ఇట్ విల్ కంటైన్ ద మల్టిపుల్ చాలా సంథింగ్ యూజ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి because it can easily transfer the data between something with the multiple applications by using an Ajax. It means with the help of Ajax వచ్చేసరికి ఈజీగా డేటా కమ్యూనికేషన్ ట్రాన్స్పర్లేషన్ జరుగుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్, మనకి అడ్వాంటేజెస్ ఏముంటాయి? It's something like is a perfect approach
Both for users who need a visual map of where the application goes in the application. I mean, a visual map, a live map, or something like that cases at time. And like any navigation, SSL support, traditional multiple applications, everything అనమాట. నెక్స్ట్ దీంట్లో బెనిఫిట్ ఏంటంటే వెరీ గుడ్ అండ్ ఈజీ ఫర్ ప్రాపర్ ఎస్ఈఓ మేనేజ్మెంట్. మీన్స్ సర్వ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్ ఎస్ఈఓ. It means it's a very good and easy for proper SEO management. SEO management. It's an SEO management. It means something like search engine optimization or just like search engine optimization. When SEO in a sense, it's a search engine optimization. Next, it gives better chances. It uses different keywords. It means something like because can be optimized one keyword per page. It means one page that you can use for the single thing, like one keyword for the one page. This is the thing with the multi-page application. Why I have explained these things? Because our Angular works with the single page application. That's why I have explained you guys, because we should not go anything without knowing any concept. We should not go further without like with having doubt we cannot move it. అంటే మనకి ఏదైనా డౌట్ ఉంటే నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా మూవ్ అవ్వాలి అనమాట. ఫర్దర్గా మూవ్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ యాంగులర్ యాజ్ ఎ ఫ్రేమ్వర్క్ నెక్స్ట్ యాజ్ ఎ ఫ్రేమ్వర్క్ యాంగులర్ హ్యాస్ క్లియర్ అడ్వాంటేజెస్. Angular has clear advantages. Also, it will be providing an standard structure for developers to work it. And it enables users to create large applications maintainable manner. Next,
Now we will get into out why we need a framework. Why do you need framework? Why do you need framework? Mainly, framework in general, it's a just like boost for web development. Framework అంటే it will be collection of libraries. ఫ్రేమ్వర్క్ నేర్చుకునే ముందు మనకి లైబ్రరీ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఇస్ ఫైల్స్ జస్ట్ లైక్ వాట్ ఇస్ ఫైల్. ఫైల్ అంటే ఏంటంటే మనకి కలెక్షన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ లైన్స్. నెక్స్ట్ ఫోల్డర్. ఫోల్డర్ అంటే ఏంటి మనకి ఫైల్ అంటే ఏంటి, ఇది ఒక ఫైల్ కదా, టెక్స్ట్ ఫైల్. దీనికి ఏముంటుంది, మనకి చాలా లైన్స్ ఉంటాయి, మల్టిపుల్ లైన్స్. అదే ఈ టెక్స్ట్ రాసిన నేను ఎక్కడ రాశాను, యాంగిల్ ఫోల్డర్ రాశాను. యాంగిల్ ఫోల్డర్లో ఏముంటుంది, కలెక్షన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ఫైల్స్. కలెక్షన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ఫైల్స్. మనం మాడ్యూల్ ఇదేనంటాము. అది మీకు రన్ రన్ లైక్ యాంగిల్ అర్థం అవుతుంది, బట్ ఇక్కడ చెప్తాను. ఎక్స్పోర్టింగ్ ఇంటూ సింగిల్ మాడ్యూల్ గ్రూపింగ్. సింగిల్ ప్యాకేజ్, దీన్ని మనం మాడ్యూల్ అంటాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ మాడ్యూల్ లైబ్రరీ. లైబ్రరీ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ మాడ్యూల్స్. ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ వచ్చేసరికి ఒక లైబ్రరీగా జనరేట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఏంటంటే చాలా లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ వచ్చేసరికి మనకు ఒక ఫైల్గా జనరేట్ అవుతుంది. మల్టిపుల్ ఫైల్స్ అనేది ఒక ఫోల్డర్గా జనరేట్ అవుతుంది. మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ఆర్ జస్ట్ లైక్ విత్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంటూ సింగిల్ యూనిట్. అంటే చాలా ఫైల్స్ ఆర్ జస్ట్ లైక్ ఎనీథింగ్ వచ్చేసరికి ఒక సింగిల్ ప్యాకేజ్ జనరేట్ అయింది అనుకోండి, అది చాలా లైక్ ప్యాకేజెస్ వచ్చేసరికి ఒక మాడ్యూల్ జనరేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ ఈజ్ అన్ లైబ్రరీ. నెక్స్ట్ లైబ్రరీ ఓకే, ఫ్రేమ్వర్క్. Collection of multiple libraries. Collection of multiple libraries, it will become as a framework. It will become as a framework. Is it clear? I mean like framework. Okay, now let's see about this one, like what is framework. Now for everything, like we have the clarity. Everything we have the clarity. And why do we need the framework? For development efficiency and performance. And performance by providing a consist so that developers don't have to keep rebuilding it.
code from scratch. Code from scratch. It's an performance by providing a consistent structure so that developer no need to build from rebuilding from scratch. అంటే ఏంటి ఫ్రేమ్వర్క్లో ఏంటంటే ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్ సమ్ ఆఫ్ ద టెంప్లెట్స్ కానీ లైక్ సమ్ ఆఫ్ ద మాడ్యూల్స్ కానీ సమ్ ఆఫ్ ద లైబ్రరీస్ కానీ మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ థింగ్స్ ఉంటాయి. మనం ఈజీగా యూజ్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఈజీగా యూజ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి డెవలప్ చేసే పని లేదనమాట. స్టార్టింగ్ నుంచి డెవలప్ చేసే పని లేదు. And frameworks are time savers that offer developers for hosting. Host of extra features. అంటే లైక్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ థింగ్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నో నీడ్ టు డెవలప్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్. And it can be added into software without requiring extra effort. Without requiring an extra effort. Okay, this is clear in the framework, I think so. Now we have seen like what is Angular, and now I will show you guys something like why Angular. Why Angular? One doubt also, is JavaScript deal with single page applications? No, we can say in the both the players something like it will deal. Like not only for single, it will be working for the multiple players also. But Angular is on JavaScript bring structure and consistency to web application development and provide scalability and maintainability. Angular JavaScript ఈ రెండు టెక్నాలజీ ఏం చేశాయంటే మన డెవలపర్స్కి it brings structure and if I mean like consistency to web development and provides scalability and maintainability. It brings these things. It means this is a good feature, you can say it. మనకు జావాస్క్రిప్ట్ అంటే ఆల్రెడీ తెలుసు, బట్ జావాస్క్రిప్ట్ ఈజ్ ద most commonly used client-side scripting language. అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైతే జావాస్క్రిప్ట్ రాస్తామో అది మొత్తం లైక్ క్లయింట్స్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్. అంటే బ్రౌజర్లో ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే కోడ్ మొత్తాన్ని మనం జావాస్క్రిప్ట్ రాస్తాం. It is written into HTML documents to enable interactions with web pages.
pages in many unique ways. But JavaScript will be dealing with the experience, but that requires modularity, testability, and developer productivity. Because on the whatever will be developing it, the three things we need to consider it. And, and nowadays we have a clarity or just a variety of the framework to deal with our alternative solutions with respect to front-end web development. It means and Angular addresses these things and all, if not all of the issues developer faces when using JavaScript on its own. Without using the framework, మనం ఏదైనా జావాస్క్రిప్ట్ యూజ్ చేయకుండా లైక్ ఏదైనా ఫ్రేమ్వర్క్ యూజ్ చేయకుండా వేరే యూజ్ చేసినట్లయితే మనం చాలా డిఫికల్టీస్ అనేది ఫేస్ చేస్తాం అన్నమాట. చాలా డిఫికల్టీస్ అనేది ఫేస్ చేస్తాం. వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ వర్షన్స్? ఎవరికైనా డౌట్లు ఉంటే ఏ ఏ టైంలో అడగచ్చు. డోంట్ సిట్ విత్ ద ఐడల్స్. Class should be more interactive. Class should be more interactive. Next, what are Angular different versions? Angular is just like catch all the terms of various framework versions out there. Angular was developed in 2009, and as a result, there are just like many iterations of the versions. It means prior to 13 years. It has been developed prior to 13 years. As a result, there have been many iterations or versions. And first there was the original Angular called Angular 1, and eventually it known as అంటే లైక్ స్టార్టింగ్ అనేది యాంగులర్ కంటే ముందు యాంగులర్ జేఎస్ అనేది వచ్చింది. దాంట్లో ఏంటంటే టోటల్గా జావా స్క్రిప్ట్ ఇచ్చేసి రాస్తున్నారు. బట్ ఏంటంటే మనం ఏదైతే నేర్చుకోబోతున్నామో అది యాంగులర్ 2+ వర్షన్స్ అనమాట. యాంగులర్ 2+ వర్షన్స్. దెన్ యాంగులర్ కేమ్ అప్ విత్ టూ 3, 4, 5 అంటే లైక్ ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ సౌండ్స్ ఆఫ్ వర్షన్స్ లైక్ అంటే ఇట్ దేర్ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 also came today. ఈ 15 వర్షన్ అనేది 2 weeks బ్యాక్ రిలీజ్ అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు కరెంట్లీ వాట్ ఇస్ ద యాంగులర్ లేటెస్ట్ వర్షన్? ఇట్స్ 15. లేటెస్ట్ వర్షన్ వచ్చేసరికి 15 అనమాట. యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే డిఫరెంట్ లైక్ వర్షన్స్ వస్తున్నాయో అంటే ప్రతి వర్షన్లో కొన్ని ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఉంటాయన్నమాట. సంథింగ్ లైక్ ఫిక్సింగ్ బగ్స్ కానీ, అడ్రస్సింగ్ ఇష్యూస్ కానీ, అండ్ లైక్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద కరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ కానీ డిఫరెంట్ థింగ్స్ అనేది మనకి చాలా అప్డేటెడ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే
If you want to design apps for better suited mobile for the mobile devices or just like complex applications, you had best to upgrade its current version. అంటే మన థింగ్స్ ఏంటంటే మనం ఏదైనా కొత్త ఫీచర్స్ కానీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ కానీ మనం డెవలప్ చేయాలి అనుకుంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ కానీ డెవలప్ చేయాలనుకుంటే మనకి లేటెస్ట్ వర్షన్ అప్గ్రేడ్ చేసుకోవడం అనేది చాలా మ్యాండేటరీ. చాలా మ్యాండేటరీ. Actually, at the last of the Angular class, something like I'll be showing what is the difference between this Angular JS and this and all Angular versions. అంటే ఇప్పుడే చెప్తే మీకు అర్థం కాదు, ఎందుకంటే యాంగులర్ మొత్తం తెలిసిన తర్వాత ఒకవేళ డిఫరెన్సెస్ చెప్పినట్లయితే అప్పుడు ఈజీగా గ్రాప్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ అంటే మరి ఈచ్ అండ్ ఎవరి వర్షన్స్కి మనకి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. మనం ప్రజెంట్ యాంగులర్ 12 కానీ 13 కానీ 14 కానీ ఏదైనా ఒక లేటెస్ట్ వర్షన్లో నేర్చుకున్నాము. బట్ ఆల్ ద ప్రియర్ వర్షన్స్ ఆర్ సేమ్ అనమాట. అంటే జస్ట్ 2-3 లైక్ సమ్ ఆఫ్ ద 10 లైక్ ఫీచర్స్ మనకి కొత్త కొత్త వర్షన్స్లో మనకి అప్డేట్స్ అనేది అయి ఉంటాయి. తర్వాత మీకే అర్థమవుతుంది అనమాట. సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ యాంగులర్. It means what all features are available with the Angular with the document object model treats as an XML or HTML document as tree structure within the tree. Each node represents a particular part of document. First one is an DOM. DOM in the sense it's an document object model. DOM అంటే ఏంటి? ఇట్స్ అండ్ డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్. ఇన్ ద జావా స్క్రిప్ట్ మనం క్లియర్గా చూసాము, బట్ జస్ట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ 2-3 lines అబౌట్ ఇట్. DOM treats as an XML or HTML document as a tree structure in which each node a part of we treating as part of document. We treating as a part of document. Let me open some of the paint related things. ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకి డాక్యుమెంట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. మెయిన్లీ ఫస్ట్ దర్ విల్ బి డాక్యుమెంట్. మన డామ్లో ఏంటంటే మిగతా లైక్ సంథింగ్ లైక్ మనకి రూట్ ఎలిమెంట్ అనేది ఉంటుంది. రూట్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ అన్ HTML tag. It's an HTML tag. రూట్ ట్యాగ్ నుంచి ఏమవుతుందంటే మనకి మల్టిపుల్ లైన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. మల్టిపుల్ ట్యాగ్స్ అనేది ఉంటాయి. మల్టిపుల్ నెక్స్ట్ సబ్ ట్యాగ్స్ ఉంటాయి అనమాట. మనకి ఆల్రెడీ HTML తెలుసు, మనకి మల్టిపుల్ ట్యాగ్స్ ఉంటాయి. దానికి చిల్డ్రన్స్గా అంటే ఏంటంటే మనకి మెయిన్గా
దీంట్లో లైక్ హెడ్ ట్యాగ్స్, హెడ్ ట్యాగ్ నుంచి కానీ మెయిన్లీ మనకి సబ్ పార్ట్స్ మాత్రం రాస్తున్నాం ఇక్కడ. ఇది హెడ్ ట్యాగ్ అనమాట. ఎలిమెంట్ ఇది ట్యాగ్, ఇది ఒక ఎలిమెంట్. ఇక్కడ బాడీ ట్యాగ్ ఉంటుంది. బాడీ ట్యాగ్. మనకి ఈ లెవెల్లో ఉంటాయంటే అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి. ఐ మీన్ లైక్ సమ్ ఎలిమెంట్స్. నేను ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ అనమాట. ఎలిమెంట్ అన్న ట్యాగ్ అన్న ఒకటే కదా, ఆల్మోస్ట్ ట్యాగ్స్ అనమాట. రూట్ ఎలిమెంట్స్, రూట్ ట్యాగ్స్ దాన్ని కన్సిడర్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ మనకి ఏం వస్తుంది, మళ్ళీ సబ్ అంటే హెడ్ లోపల మళ్ళీ అక్కడ ఉంటాయి కదా సబ్ పార్ట్స్, లైక్ టైటిల్ కానీ నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ కానీ ఇచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు టెక్స్ట్ రాస్తాం అనమాట. ఏముంటాయి మనకి హెడ్ లోపల ఏముంటాయి, టైటిల్ సెక్షన్. మన బ్రౌజర్లో టాప్లో ఏదైతే చూపిస్తామో అది టైటిల్. అది ఎట్లా అనమాట టైటిల్ ట్యాగ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముంటాయి, నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ మై టైటిల్. అది మనకి టెక్స్ట్ రాసుకుంటాం దాంట్లో అట్లా చేసుకోవచ్చు అనమాట మై టైటిల్. నెక్స్ట్ బాడీలో మన చిల్డ్రన్ ట్యాగ్స్ చాలా ఉండొచ్చు. బాడీలో మనకి చాలా చిల్డ్రన్ ట్యాగ్స్ ఉండొచ్చు అనమాట. వ్యూ కావచ్చు, స్కాన్ కావచ్చు, డిఫరెంట్ ట్యాగ్స్ అనేది మనకి జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. సంథింగ్ లైక్ యాంకర్ ట్యాగ్ కావచ్చు, డివ్ ట్యాగ్ కావచ్చు, స్పాన్ ట్యాగ్ కావచ్చు. అన్నీ డిఫరెంట్ ట్యాగ్స్ మనకి కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. మరి దానికి ఏముంటుంది, నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ మనకైతే ఇది టెక్స్ట్ ఉన్నదో సేమ్ అలానే ఇంకో టెక్స్ట్ అనేది కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇది టోటల్గా డాక్యుమెంట్ స్ట్రక్చర్ అనమాట. ఇది సమ్ టెక్స్ట్. ఇది మనకి ఇప్పుడు దీంట్లో ఏమర్థమైంది అంటే ఫస్ట్ డాక్యుమెంట్ లోపల ఏముంటుంది, మనకి మెయిన్ రూట్ HTML ట్యాగ్ ఉంటుంది,
దాని లోపల హెడ్ ట్యాగ్, బాడీ ట్యాగ్, హెడ్ లోపల ఏముంటుంది టైటిల్ లైక్ మెటా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా ఉండొచ్చు. ఇక్కడ బాడీ లోపల ఏముంటుంది సంథింగ్ లైక్ డ్యూ ట్యాగ్ కానీ, స్పాన్ ట్యాగ్ కానీ, యాంకర్ ట్యాగ్ కానీ, ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ఇన్సైడ్ ఏముంటుంది టెక్స్ట్ ఉంటుంది అనమాట. ఈచ్ అండ్ ఎవరీ సైడ్ ఇన్సైడ్ ఏముంటుంది టెక్స్ట్. అట్లా మనం ఈజీగా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇది మనకు ఒక డామ్ స్ట్రక్చర్. మనకి ఇది ఒక డామ్ స్ట్రక్చర్, డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్. It's a DOM method. Hope DOM is clear, right? Are any doubts in that? Okay. And Angular uses regular DOM. Angular uses regular DOM. Consider that like 10 updates are made on the same HTML page. Instead of updating them at once that were already updated, Angular will update entire the tree structure of HTML tags. Consider some certain made on same page. Instead of updating the ones that were already updated, Angular update the entire tree structure on HTML. Next, this is the one thing with the DOM. Next, second one is a TypeScript. TypeScript means something like it's an advanced version of JavaScript. TypeScript defines a set of types to JavaScript which it helps users write JavaScript code that easier to understand. Like whatever will be writing code now TypeScript or JavaScript, it is an easy to understand it. And all of the TypeScript code compiles into or compiles with JavaScript and can run smoothly. Any platform, not only in the Windows, not only in the laptop, desktops, anywhere, something like wherever you want to do it, like you can do it in the simple manner. TypeScript not compulsory for development or Angular application, and however, it's just like it will be offering an best syntactic structure while making code base easy to understand and maintain the things. Next, TypeScript plus npm. You can install TypeScript with npm package manager. It means TypeScript is like whichever it will be working with the npm, both for Angular or TypeScript. Next, TypeScript installation procedure. The command prompt npm install -g TypeScript.
Prior to this, బిఫోర్ యాక్చువల్లీ ఎన్పిఎం అనేది మనకి దేని నుంచి వస్తుంది? నోట్ ప్యాకేజ్ నుంచి వస్తుంది. నోట్ నోట్ లైబ్రరీ, నోట్ జేఎస్. మనం నోట్ జేఎస్ సైట్కి వెళ్ళాలి బ్రౌజర్లో. అప్పుడు మనం నోట్ జేఎస్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. నోట్ జేఎస్లో విండోస్ ఆర్ జస్ట్ లైక్ వాట్ ఆర్ ద సిస్టమ్స్ for whichever operating system or whichever the versions you want it. You can just download or install or MSI or different thing. After doing that, npm it will come into as in the command prompt. With the help of that one, you can easily install our test create to just like do our logic. To do our logic. Next advantage. Third one, data binding. This data binding, it enables users to manipulate our web page elements through a web browser. Either it employs dynamic HTML, does not require to complex or something like to do the things. Data binding in the sense from our something like whatever user is entered in the any text file or something in the browser, like we need to read the data. That data we can do in the multiple ways, either data binding or while changing something events. We can easily do our things to get the changes what is done with the any input or any drop downs such as any calculations, different things we can do with that. Different things we can do with that. Is it just process that enables users to manipulate your page element through a web browser. It will manipulate to the web browser. It will be just like to do any something like any interactive components, a data binding within the web page to interact with any components such as calculations in a tutorial or in a forums or any games, different functionality you can do it. And any web page can contain large amount of data. అంటే మనకనేది డేటా బైండింగ్ ఎందుకోసం అవసరం? లైక్ ఫ్రమ్ మనం ఏదైతే ఇన్పుట్లో ఎంటర్ చేస్తాం దాన్ని మనం రీడ్ చేసుకునేకి, నెక్స్ట్ మనది ఏదైతే మన కాంపోనెంట్లు ఉంటుందో దాన్ని మనం దానికి పాస్ చేసేకి అనమాట. అండ్ నౌ కమింగ్ టు ది యాంగులర్ పిక్చర్ విత్ దట్ లైక్ ది యాంగులర్ యూజెస్ ద two-way data. The model state reflects any changes made in our corresponding UI elements. Conversely, UI state just like it will be reflects any changes in the model state, and this feature enables by our Angular framework to connect down to the model data to the controller. It enables the framework to connect the DOM to the model through controller. With that, this operation will be happening. Next will be just like uh, testing. Fourth benefit is just like with the testing. This is the last advantage. I can say tomorrow we can see this advantage, and next is something like Angular architecture. Next we can start our modules, components, templates, metadata, services, different things. Something we can start with that, and we can easily understand very clear manner. Any doubts? No doubt. Okay, thank you. We'll meet tomorrow. Have a great all of you.